வீட்டில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் வந்து சரியாயிடுவேன். தட்ஸ் த டாக்டர்ஸ் வில் கியூர் மீ. பட் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன். லைக் ஐ ஈட் வெல், ஐ ட்ரெயின் வெல், எனக்கு ஏன் இது வந்தது அண்ட் ஏன் போக மாட்டேங்குது, நான் ஐம் டூயிங் எவ்ரி திங் பாசிபிள், போக மாட்டேங்குது. க்ளோ போயிடுச்சு, சாம் போயிடுச்சு, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வருது. அப்போது கூட ரொம்ப கோவமாக இருந்தது. என்ன இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன். காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் நயனுக்கு தான் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன். ஐயோ, எல்லாரும் சும்மா ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிஜமாக கேட்குறோம், எப்படி இருக்கீங்க? A lot better, definitely a lot better. But எப்படின்னா I think whoever who has an autoimmune condition அவங்க கிட்ட நிஜமாவே சரியாயிட்டீங்களான்னு கேட்க முடியாது. Because it's something that's lifelong and there are only good days and bad days. So but there are a lot more good days now. இவ்வளோ நாளாக வந்து மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், அதுக்கப்புறம் you're back to that action, doing everything that which is what you love, which is clear. How does it feel that you're now doing everything? நான் நினச்சேன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் வந்து சரியாயிடுவேன். that's the doctors will cure me. But sometimes I also feel that right now being in shoot, doing what I love the most is also helping me. Sometimes I feel maybe more. Because I think when you do what you love, அது வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரென்த். அது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது. நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது I have had so much of fatigue and I couldn't do so much. But இப்போ சடனாக ஷூட்டிங் இருக்கும்போது action, again switching from Citadel to Kushi to Citadel, now Shakuntalam promotions, எனக்கு தெரியல அந்த that where the strength is coming from. I think நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது அது வேலையாகவும் தெரியாது, அதுவே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நமக்கு கொண்டு வந்துடும்ல. which is what I feel is reflecting in you. நான் போன தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்பொழுது கேட்டேன், இந்த ஃபேஸில் வந்து சமந்தா லேர்ன் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு. அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அதுதான் நானும் டெய்லி எனக்கு கேட்டுக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு பதில் தெரில, மேபி அடுத்த தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேணும்ன்ட்டு. என்னென்னா நான் வந்து ஒரு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக். எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். இது ஷூட்டிங், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே லைக் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். லைக் நான் நினச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் after whenever I got diagnosed with this condition, நான் வந்து அப்போது கூட ரொம்ப கோவமாக இருந்தது. என்ன இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன். அந்த மாதிரி லைக் நிறைய கேள்வி இருந்தது. நிறைய first few months was a lot of anger, a lot of frustration. why நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன். லைக் I eat well, I train well, எனக்கு ஏன் இது வந்தது அண்ட் ஏன் போக மாட்டேங்குது, I'm doing everything possible, போக மாட்டேங்குது. So I think that this whole period has taught me patience. It has taught me to that perfection perfection நான் வந்து ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக ஆல்வேஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு perfection is not always going after something, being happy with just today where you are, being able to be here in this interview, speaking about something that I enjoyed doing. Shakuntalam ரொம்ப enjoy பண்ண ஒரு படம். Just to be able to do this right now, sit down here and promote a film that I loved making, being present is perfection. So I think my idea of perfection has changed a lot. But while you saying that, I also feel like உங்கள் இடத்துல யாராக இருந்தாலும் வந்து மற்றவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த டயத்தில் ஏன்னா நமக்கே லைஃப் மோசமாக கேவலமாக போயிட்டுருக்கு, அப்போ வந்து நம்மளை வேறு யாராவது ஒருத்தங்க நோண்டுனா இன்னும் கடுப்பு தான் வரும். ஆனால் it was shocking, surprising and beautiful that you were only radiating love to anything which came your way. In the last 1 year, அது ஒரு ட்வீட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு nasty comment-ஆக இருக்கட்டும், you were only saying lovable things. I bless you. I hope you have love in your life. உங்களால் எப்படி வந்து are you able to find this
light in the dark. That's a beautiful quality you've got. I think that நான் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் spiritual-ஆன ஒரு person. I think we have walked several times to Tirupati, like, and we had long conversations about spirituality on our walks. And அது வந்து amplify ஆயிடுச்சு இந்த 8 monthsல. I turned to spirituality so much more. I don't think that I'll be sitting here without the strength that faith gave me. Right. So I think in that process எனக்கு சுத்தமா கோவம் வரல அவங்க அப்படி சொல்லும்போது. ஏன்னா மேபி முன்னாடி வந்து இப்போ அந்த ட்வீட்டை பத்தி போய் சொல்றீங்க, க்ளோ போயிடுச்சு, சாம் போயிடுச்சு, ஆமா இல்ல என்னென்னமோ சொல்றாங்க, ஆனா எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வருது. எனக்கு என்னன்னா முன்னாடி அப்படி சொல்லியிருந்தா, ஆக்சுவலி நான் சிக்காருக்கு முன்னாடி அது சொல்லியிருந்தா நான் வந்து ஐயோ அம்மாவா போயிடுச்சா, ஐயோ அப்படி பயந்துருப்பேன். ஆனா இப்போ வந்து மேபி ஐ டோன்ட் ஈவன் லுக் as good as I used to look before. ஆனா from the inside I feel a lot of beauty. I know the struggles that it took me to reach here, and I know that makes me strong, it makes me beautiful, it makes me like all the scars make me more beautiful. Samantha ஓட படத்துல எப்படி அதித்தி பாலன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் மகாநட்டில நான் நடிக்கலையா? Yeah, of course. நீங்க நடிச்சா அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கீர்த்தி சுரேஷ் படத்துல நான் நடிச்சேன்ல. Fair point, very fair point தான். Yeah, I think that I don't know why அது வந்து வரக்கூடாது. நம்ம வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு படம் சைன் பண்ணும்போது ஐ சி என்னோட கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னால் 100% கொடுக்க முடியுமா, இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. இப்போ காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் கட்டாயமாக நயனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எனக்கு it doesn't matter to me that what she does with her role. எனக்கு வந்து கத்தீஜா பிடிச்சிருந்தது and I wanted to do the role. And I loved working with her. She's phenomenal. It was an amazing experience. So I'm very grateful I did Kaathavakala and Kaadhal. Absolutely. Like that I'm very happy I did Mahanati. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. So I think that she's going to be part of a great film and she's has a good role. So I think in the barricade of எனக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. Everybody is an actor இல்லையா? Everybody is an actor, everybody wants to do great work. Exactly. And I don't think that people should be compared. இந்த ரோல் பெருசா இருக்கு, இந்த ரோல் சின்னதா இருக்கு. There's nothing to compare. You did your best in this role and it makes a big difference to the film. 100%. That's all that matters. 100%. நீங்க உங்களோட கம்ப்ளீட் ஒர்க் பத்தி சொன்னீங்கல்ல படத்துல, அதுல இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு பார்ட் நம்ம பேசல, which is dubbing. நீங்க எவ்வளவு விதமான தமிழ் பேசி நான் பாத்திருக்கேன். நான் வந்து பல்லாவரத்துல இருந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து கனவுலயும் வந்து யோசிச்சதே இல்ல சார். இமேஜின் கனவுல கூட நான் யோசிச்சேன். நான் என்னன்னா தெலுங்கு டப்பிங் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தி டப்பிங் பண்ணேன். அப்போ தமிழ் தானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாஷை தானே, நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். சத்தியமா நான் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க, நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவேன். I was just so shocked that செந்தமிழுக்கும் பல்லாவரம் தமிழுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. எக்ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன்ஸ். அந்த பல்லாவரம் தமிழ் கேட்ட வாயால செந்தமிழ வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. No, but you really pulled it off. அதாவது not even kidding. Can't believe அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பல்லாவரம் பொண்ணு அந்த செந்தமிழ் பேசுறாங்க. ஆனா நானும் அவங்க கிட்ட கேது என்னது இந்த பியூட்டிஃபுல்லான தமிழ் எப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. லைக் how did it get so adulterated our language? Like there's so much of difference, right, between தூய தமிழ் and இப்போ பேசுற. பட் இப்போ நானும் நீங்களும் தூய தமிழ்ல பேசினோம் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசிச்சு பாருங்கள். அது நன்றாக இருக்கும் சமந்தா அவர்களே. எங்களுக்காக ஒரே ஒரு வாசகம் சத்தியமா முடியும் உங்களால படத்துல பாருங்க என்னோட பியூட்டிஃபுல் டப்பிங். ஒரே ஒரு லைன் தமிழ்ல, ஏதாவது தூய தமிழ்ல, அது படத்துல இருந்து இருக்கணும்னு இல்ல. சத்தியமா எனக்கு என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு தூய தமிழ்ல ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுது? உங்களை பார்த்தா சுத்தமா வர மாட்டேங்குது. பாவி. ஓகே, அப்ப படத்துல தான் பார்க்க முடியும் உங்க தூய தமிழ். கட்டாயமா.
உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as சகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான போட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்க்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்லை, ஆனால் என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைக் பார்த்துருப்பீங்க, the white and she's a creature of the forest and it's sensual and beautiful and dreamy, right. And நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த காஸ்டியூம் போடும்போது all I could see was like, oh I need to look a certain way. So நான் வந்து I took I think ஒரு மாசம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன், and has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way and you took 1 month for training for the role? I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போதே there was anyways a month for the film to start, I think. And Anna, when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணும். I can't think stomach. இதுல போட்டோ ஷூட்டா? Breathe in, hold my breath and then say the dialogues. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனா சத்தியமா those clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து அது when I wore it I was like, oh I can't be like this throughout. I was like without breathing and saying the dialogues. So I was like, oh immediately I changed my diet. I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like get that grace and poise, and நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlift, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like, no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு? எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see and Shakuntala, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And அது மட்டும் இல்ல, Shakuntala, apart from the physical aspect of it, இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனால் ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுவுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Of so many films that you have done so far, first time you getting emotional at a trailer launch happened during Shakuntalam. எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன். ஐயோ இல்லை வந்து லைக் குணசேகர் சார் அழுதாரு அவரு. ஸோ அவரை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன். ஏன்னா ஐ நோ தட் அவர் when he got emotional எனக்கு தெரிஞ்சது that
I know the hard work that he's put in. I know how much it took, and our mattum illa, his whole family, they are like a team, right? Like every single thing, from a blade of grass to to an entire big palace, every single thing he has put his heart and soul into this. So எனக்கு வந்து அவர் அழும்போது I got emotional because I know why he broke down. I know how long it's taken him to make this film the way he wanted to make this film. So I'm just நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that he was able to finally make the film he wanted to make without any issues. And அதுக்கு வந்து I also should appreciate Dilraju garu, you know. ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் இந்த மாதிரி யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. A few years back this would have been unheard of, impossible. So I think that we all found each other, which is the best part of the film. Like I found him, he found Dilraju, and we made this amazing film that we are all so proud of today. And now we've come to a different world which we've never seen, and we're going to see for the first time through you, Indian cinema la. இந்த ஒரு எஃபர்ட்டுக்கு, இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு நம்மளோட இந்த கான்வர்சேஷனுக்கே உள்ள எஃபர்ட் வந்து so beautiful. There's so many beautiful props and they're all they're not props, they're my friends. Your friends? எனக்கு உங்க friends introduce பண்ணி விடுங்க சார். Shakuntala friends. There's Swapnika, Chetrika, Netrika, Mallika, Malati, and Devdatta and Sri Datta. So she's a creature of the forest. மனுஷங்கள பல பிடிக்கிறது இல்லையா? Netrika வந்து she's the cutest on you know, on screen. நான் வந்து குணசேகர் சார் இது சொல்லும்போது it was like நான் வந்து சின்ன பொண்ணா really I have animal friends and I have a magical forest, but நான் வந்து expect பண்ணல that all of the way I dreamt this came into reality. நான் படம் பார்க்கும்போது that Gunashekar sir has put his heart and soul into Shakuntalam, into creating this magical world, you know, that immediate transport I don't know, you know, to this magical world that he has created. And all of these characters, they have roles to play. Wow, how cool is that? Yeah, so I think children இது வந்து summer treat இருக்கும், you know, like for families and children. This is something that I would love to watch as a girl, even as an adult, you know. This is my favorite genre, so I'm so happy to be a part of this film. ஆனா நீங்க கொஞ்சம் தமிழ் பக்கமும் எட்டி பார்க்கணும்ன்ற ஒரு சின்ன விண்ணப்பத்தையும் வந்து நான் வச்சிடுறேன். நீங்க வந்து தமிழ்லயும் வந்து படம் வரப்போற இந்த 2023ல தமிழ் ரிலீஸ் சமந்தா வந்து உங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா நாங்க பார்க்கணும். ஆமா. அதுக்கான வேலைகள் நடக்குதோ இல்லையோ நான் சொல்லிடுறேன். கூப்பிடல. ஆட நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க. No, I mean I think that நான் வந்து குஷியும் சிட்டடல் முடிச்சிட்டு I just want to take a few months off because I think I really need to just focus a little bit on getting back to full health. So a little break and then I'll be back. Super.